Bengal. Bengali language is spoken in West Bengal, so it is necessary for the Bengali speaking people of the state of West Bengal in India to know how to write English paragraphs. Okay, this is why I will take this class in Bengali, and as Hindi is spoken widely in India, so I will speak in Hindi also in this class. Okay, just to make you understand how to write paragraphs in English. Is that clear? So before I begin my class, I would like you to know the topics on which we are going to write. Like, you can write number one, your first day at school, your first day at school. Number two, aim in life. Number three, discipline. Number four, student life. Student life. You can take the copy and write down these topics, because if you write, I will rub the board, then you will find it difficult to tell me. Understood? You just copy it down, bring the copy and write. Number five will be you can write about the last topic can be like nature. You can write about nature. Okay, nature. Okay, so these are the five topics, understood, on which we can learn, understood, paragraphs. How much time do you need to write? 5 minutes. Five No, minutes. 5 minutes. 2 minutes. Okay, you write first day at school, aiming life, discipline, student life, nature. When you say your first day at school, generally it is difficult for us to remember what exactly happened on the first day when we went to school for the first time. Understood? But most of us actually can recapitulate or can remember. Okay, you can at least remember what you used to do as baby. Understood? Clear? So your first day, you will need to talk about how you felt in school on your first day. Understood? So you have completed. You have written all the topics. Very good. Very good. Complete. Give me the duster. Sorry. It's okay. So the first topic is your first day at school. Okay. To write a paragraph about your first day at school, all you need to do is, I cannot forget the day on which I went to school for the first time. Okay. I cannot forget the day. You cannot forget that. Understood? You cannot. Cannot মানে কি? Cannot যদি কোনো আমি ইয়ের আগে বসাই, দেখো কোনো একটা ভার্বের আগে যদি cannot বসাই, তাহলে এটা মোডাল ভার্ব সেহেতু আমি কি করব? cannot দিয়ে পারছি না। I cannot forget মানে ভোলা।
আই ক্যানট ফরগেট আমি ভুলতে পারছি না, ঠিক আছে, আই ক্যানট ফরগেট, কাকে ভুলতে পারছো না, ঠিক আছে, মাই আই ক্যানট ফরগেট দ্য ডে, সেই দিনটা ভুলতে পারছি না, ডে আই ক্যানট ফরগেট দ্য ডে, আমি দিনটা ভুলতে পারছি না, কোন দিনটা, অন হুইচ, যে দিনটাতে, আই ওয়েন্ট, আমি গিয়েছিলাম, টু স্কুল, স্কুলে, ঠিক আছে, ফর দ্য ফার্স্ট টাইম, আন্ডারস্টুড, ফার্স্ট টাইম, ক্লিয়ার, I cannot forget the day on which I went to school for the first time. Is that clear? You understood? Very good. So, you can say, I cannot forget my first day at school. Clear? Then what can you do? After that, আমি ভুলতে পারছি না। পারা ইংরেজিতে ভুলতে পারা তো, ভুলতে পারা, এই যে পারা কথা বলছো এর জন্য ক্যান আসে, আর ভোলা ইংরেজি ফরগেট, ঠিক আছে, তাহলে যদি না পারো ক্যানের পরে একটা নট আসবে, পারছি না যে বলেছো এর জন্য নট, ঠিক আছে, এই নটটা, এই ক্যান নটটা কোথায় যাবে, এইখানে চলে যাবে, আর এটা এখানে চলে আসবে, I cannot forget the day on which I went to school for the first time. Is that clear? আমি ভুলতে পারছি না সেই দিনটা যেদিনে আমি স্কুল প্রথমবারের জন্য যাই, বা I cannot forget my first day at school, আমার প্রথম দিনের স্কুল যাওয়াটা আমার এখনো মনে আছে, ঠিক আছে। এবার 2 নম্বর সেন্টেন্সে তুমি কি লিখতে পারো, আমি I was, আমি I was nervous. I was nervous, you know. You know nervous? I was nervous. My classmates who were my classmates, আমার স্কুলের সাথীরা, who were also new to the classroom, I was nervous, my classmates, আমার সাথীরা, who were also new to the classroom, felt মানে অনুভব করেছিল, nervous, nervous, felt also nervous, understood, they felt nervous too, you can write too also, okay, they also felt nervous, my classmates who were also new to the classroom felt nervous too, understood. এইবার এরপরে কি লিখতে পারো, তো বসিয়ে দিই, also my classmates who were also new to the classroom also felt nervous, understood, ওরাও নার্ভাস বোধ করেছিল, ঠিক আছে। যখন শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশ করলেন, when মানে যখন, শিক্ষক the teacher, when the teacher
entered the classroom most of us আমাদের বেশিরভাগ most of us did not stand did not notটা বলবো did not stand ঠিক আছে যখন শিক্ষক ক্লাসরুমে প্রবেশ করেছিলেন মোস্ট অফ আস ডিড নট স্ট্যান্ড কারণটা ছিল দ্য রিজন REASON দ্য রিজন ওয়াজ কারণটা ছিল কমা দিয়ে দাও দ্য রিজন ওয়াজ দ্যাট আন্ডারস্টুড দ্যাটও বলে অনেকে কমা দিয়ে দেয় কারণটা ছিল we did not know what to do when we do not know what to do when teachers enter the classrooms বুঝতে পেরেছিস মানে আমরা জানতাম না কারণটা ছিল দ্য রিজন ওয়াজ দ্যাট বলতে হয় কিন্তু আমি এখানে একটা কমা দিয়ে দিচ্ছি দ্য রিজন ওয়াজ উই ডিড নট নো হোয়াট টু ডু when যখন the teacher we did not know what to do when the teachers enter the class আমরা জানতাম না যে কি করতে হয় যখন টিচারেরা ক্লাসরুমে ঢোকে বোঝা গেল তাহলে কি হবে that day ওই দিন বুঝতে পেরেছো ওই দিনটাতে যে দিনটা আমরা ওখানে ছিলাম ওখানে একটা কমা দিতে হয় এটাকে সেন্টেন্স অ্যাডভার্ব বলা হয় বুঝতে পেরেছো মানে অ্যাডভার্বিয়ালস সেন্টেন্স অ্যাডভার্বিয়ালস বা অ্যাডভার্ব ফ্রেজ ঠিক আছে অ্যাডভার্ব ফ্রেজ তো এখানে দেখো এখানে দ্যাট ডে ওই দিনটাতে we learned only কি শিখেছিলাম আমরা ফার্স্ট জেনারেলি হোয়াট ডু উই লার্ন আমরা স্কুলে ম্যানার্স শিখেছিলাম স্কুল হাউ টু বিহেভ টুয়ার্ডস দ্য টিচার ডুজ অ্যান্ড ডোন্টস ঠিক আছে উই লার্ন only how to behave towards our teachers. That day we learned only how to behave well
towards our teachers and all elders. Understood? These are the two things we have learned. On the first day, the teachers cannot teach you classroom etiquettes, manners, and everything. They are little tiny weeny children. They have come to school for the first time, and you cannot make him learn everything on his first day to school. Understood? Can you make him learn everything on the first day to school? Understood? You cannot make him learn everything on the first day to school. Understood? It's okay, it's okay. I have it. Understood? So we only that day we learned only how to behave well towards our teachers and all elders. And and we even we cannot say that on the first day we have learned about the importance of do's and don'ts, okay, because it is a gradual process and on the first day the students cannot learn everything. Is that clear? So you must not mention that. It will be bad if you do that. Understood? আমাদের প্রথম দিনে যা শেখালেন শিক্ষকরা যে বড়দের প্রতি কিভাবে আচরণ করতে হয়, শিক্ষকদের প্রতি কিভাবে আচরণ করতে হয়, ঠিক আছে? তারপর it was my first day at school was full of joy and happiness. So the first day I'm saying something. So my, if you are writing many sentences, sometimes you cannot write exactly what will be appropriate to write. Is that clear? So my first day at school was full of joy and happiness. It was because কারণটা ছিল it was because understood, it was because on the first day almost all the teachers understood, all the teachers it was because on the first day all the teachers made us feel as if we
we are in না, এত বড় সেন্টেন্স করলে তো ইউ উইল ফাইন্ড ইট ডিফিকাল্ট। আমাকে তো বুঝতে হবে যে আমি একদম ইট ওয়াজ বিকজ it was because on the first day all the teachers made us sing and dance. ঠিক আছে? ইট ওয়াজ বিকজ এটার কারণটা ছিল প্রথম দিনে প্রায় সব শিক্ষকই আমাদেরকে গান গাইয়েছিলেন এবং নাচিয়েছিলেন, তারাও আমাদের সাথে নেচেছে। ঠিক আছে? দে অলসো danced with us. So it was the most memorable day of my life. Understood? It was the most memorable day of my life. Is that clear? Have I completed it? So, what will you write if you are writing a paragraph on your first day at school? How will you write the paragraph on your first day at school? I cannot forget my first day at school. আমি ভুলতে পারছি না আমার প্রথম দিনটা স্কুলে। Understood? It was because I was feeling nervous, but I was nervous, and all the students like me were also feeling nervous. They were also nervous. Okay. When the teacher entered the class, we did not stand up. Most of us did not stand up. Why? It was because we did not know what to do when teachers enter the class. Understood? আমরা জানতাম না যে কি করতে হয় যখন ক্লাসরুমে শিক্ষক ঢোকে। ঠিক আছে? But the teachers did not mind it. They taught us classroom manners, etiquettes, understood, do's and don'ts. But on my first day, I only learned how to behave well towards the teachers and all elders. Understood? On that day, almost all the teachers made us sing and dance. So it was the most memorable day of my life, and I will never forget it. Is that clear? So you can add these lines, but as it is as you need to know how to write it easily, so I don't like to put pressure on you. What is paragraph number 2? What is the paragraph number 2? Aim in life. Aim in life. Every man, a student, understood, or anybody in the world, clear, should have a aim. Clear? किसी का जीवन में कोई लक्ष्य नहीं रहता है तो उसका जीवन बेकार है, right or not? So aim in life clear? A man বা you can write একজন মানুষ বা
একজন স্টুডেন্ট লাইফ থেকে কিন্তু একটা এইম থাকে। তো আমরা বারবার এসব পড়ে এসেছি, বলতো কি, আমি আবার ওগুলো কিছু কিছু জিনিস অ্যাভয়েড করতে চাই। কেমন বলতো, যে এ ম্যান উইদাউট এইম ইজ লাইক এ রাডার উইদাউট শিপ। আমার ওটা দরকার নেই, আমি ওসব করবো না। আমি কি করব, নতুন কিছু লিখবো নিজের মতো করে লিখতে করতে। এভরি এ স্টুডেন্ট, একজন ছাত্রর, এক স্টুডেন্ট কা শুড হ্যাভ, একজন ছাত্রর থাকা উচিত, শুড হ্যাভ মানে থাকা উচিত, रहना चाहिए, जरूरत है। A student should have an aim in life, because why why because कारण क्या है, स्टूडेंट life is the stage of preparation for future. Student life is the stage of preparation for future. Understood? If you don't have aim, you will be like a boat without rudder. So, student life is the stage of preparation for future. And if a student doesn't have aim, how can he see student life as a stage of preparation for future? যে ছাত্রর লক্ষ্য থাকবে না, সে কি করে ছাত্র জীবনকে ভবিষ্যতের প্রস্তুতি বলে দেখবে? বুঝতে পেরেছ? প্রস্তুতির মঞ্চ বলে দেখবে। তো এখানে স্টুডেন্ট শুড হ্যাভ এন এম ইন লাইফ, একজন ছাত্রর উচিত থাকা, কি থাকা উচিত, অ্যান এম, একটা লক্ষ্য, ইন লাইফ, জীবনে। বিকজ, কারণ ছাত্র জীবন ইজ দ্য স্টেজ, ছাত্র জীবনটা হচ্ছে স্টেজ, মঞ্চ, অফ প্রিপারেশন মানে প্রস্তুতি, ফর ফিউচার, ভবিষ্যতের জন্য। বুঝতে পেরেছ? সেই সকল ছাত্ররা, দ্য স্টুডেন্টস, সেই সকল ছাত্ররা বললাম কেন, দ্য স্টুডেন্টস, এটা দরকার আছে। দ্য স্টুডেন্টস, সেই সকল ছাত্ররা, মানে কি দাটা বসালাম, ডেফিনিট আর্টিকেলটা কেন নির্দিষ্ট করলাম। দ্য স্টুডেন্টস, সেই সকল ছাত্ররা, হু, যাদের, হ্যাভ, আছে, ঠিক আছে, অ্যান এম, ঠিক আছে, এম ইন লাইফ, বা ইন দেয়ার লাইফসও বলতে পারি, স্টুডেন্ট যেহেতু বলেছি, যেসব ছাত্রদের তাদের জীবনে, ঠিক আছে, এরকম আমি যেহেতু প্লুরাল লিখছি, দ্য স্টুডেন্টস হু হ্যাভ এইমস, অনেকগুলো প্লুরাল বলছি, তা আমি প্লুরালে লিখতে পারি, ঠিক আছে, অনেকে এটা নিয়ে ভাবতে পারে। দ্য স্টুডেন্টস হু হ্যাভ এইমস, তাদের জীবনে, ইন দেয়ার লাইভস, LIVES, লাইফের প্লুরাল হচ্ছে লাইভস, তারা একটা সেকেন্ডও নষ্ট করবে না। বুঝতে পেরেছ? উইল নট ওয়েস্ট মানে নষ্ট করবে না, উইল নট ওয়েস্ট আ সেকেন্ড
একটা সেকেন্ডও নষ্ট করবে না of their valuable time, বুঝতে পেরেছ? একজন সে সকল ছাত্ররা যাদের জীবনে লক্ষ্য আছে তারা নষ্ট করবে না একটা সেকেন্ডও তাদের মহামূল্যবান সময়, তারা তাদের মহামূল্যবান সময় একটা সেকেন্ডও নষ্ট করবে না, বুঝেছো? These students, এই সকল ছাত্ররা, ঠিক আছে, এই সকল ছাত্ররা, আমি তো দিস লিখলাম কিন্তু এই দিসটা হবে THESE, বুঝতে পেরেছো? দিস এটা হচ্ছে প্লুরাল, এই সকল ছাত্র, দিস স্টুডেন্টস মেক দেয়ার ড্রিমস, এই সকল ছাত্ররা তাদের স্বপ্নকে, ঠিক আছে, ড্রিমস কাম ট্রু, এই সকল ছাত্ররা তাদের স্বপ্নকে সত্য করে। These students make their dream come true. Why? Because they make proper use of, they make proper use of student life. Understood? Is that clear? You understood? তাহলে তারা কি করে? কারণ তারা সঠিক ব্যবহারটা করে ছাত্র জীবনে, বুঝেছ? হয়ে গেল। এইবার আর কি লিখতে পারো? The students with aims can not only shape their own futures, they can also contribute to the all-round development of their country if they become famous scientists, doctors, engineers. Understood? Clear? So, the students who achieve achieve their goals understood goals the students who achieve their goals make যে সকল ছাত্ররা তাদের লক্ষ্য হাসিল করতে পারে, ঠিক আছে, তারা শুধু তাদের বাবা মাকেই খুশি করে না,
not only not only not only make their parents feel proud of them, বুঝতে পারছো? তার মানে কি, যে সকল ছাত্ররা, তুমি সুতরাংটা যদি নাও ব্যবহার, আমার ভালো লাগছে না এটা দেখতে, দ্য স্টুডেন্টস, এটা দ্য স্টুডেন্টস হু অ্যাচিভ দেয়ার গোলস, যারা তাদের লক্ষ্যটাকে উপার্জন করে, অর্থাৎ হু মেক দেয়ার ড্রিমস কাম ট্রু, নট অনলি মেক দেয়ার পেরেন্টস ফিল প্রাউড অফ দেম, তারা শুধু তাদের বাবা মাকেই গর্ববোধ করাতে দেয় না, শুধু তার বাবা মাই গর্ববোধ করে না, but also make their country take pride in them if they become famous scientist, famous scientist like APJ Abdul Kalam, and Sir Jagadish Chandra Bose. বুঝতে পেরেছো? Chandra Bose. If they become famous scientists like APJ Abdul Kalam and Sir Jagadish Chandra Bose, now you can say doctors like Bidhan Chandra Roy. Understood? And scientists and engineers, কে আমাদের ফেমাস ইঞ্জিনিয়ার্স কে? And famous engineers, I'm just using this, and engineers of great repute, ঠিক আছে? If they become famous scientists like APJ Abdul Kalam, Sir Jagadish Chandra Bose, and doctors like Bidhan Chandra Roy, and engineers of great repute. Understood? This is how you can end your second para. Is that clear? So, if you write the paragraph number 3, বুঝতে পেরেছো ব্যাপারটা কি? কিভাবে লিখতে হয়? The art of writing কোথায় not only
কোথায় বাট অলসো ব্যবহার করা হচ্ছে কোয়ালিটিভ কনজাংশন, সেগুলো বুঝতে পারছো? ইউ আন্ডারস্টুড? ওকে, হোয়াট ইজ দ্য থার্ড প্যারাগ্রাফ? Discipline. ডিসিপ্লিন মানে কি? ডিসিপ্লিন কথাটার মানে কি? ডিসিপ্লিন, ডিসিপ্লিন মানে শৃঙ্খলা বোধ। শৃঙ্খলা কি করে? ইট ইজ আ কোড অফ কন্ডাক্ট। বুঝতে পেরেছ? ডিসিপ্লিন, ডিসিপ্লিনটা হচ্ছে একটা কোড অফ কন্ডাক্ট। ইটস আ কোড, ডিসিপ্লিন, সরি, PLIN না? Discipline is a code of conduct. মানে তুমি কেমন কোথায় আচরণ করবে, এটা শৃঙ্খলা। তুমি ছাত্র জীবনে যদি মুক্ত হয়ে যাও, কোনো কিছু, কোনো পড়াশোনা করবে কিভাবে তোমার ইচ্ছা মতো, তোমার মনে হচ্ছে যে টিচার পড়িয়ে গেছে, আমি প্র্যাকটিস করলাম না, আমাকে একদম খুব মনোযোগ সহকারে বুঝিয়ে দিয়েছে, ভিডিওগুলো দেখলাম না, তাহলে তুমি তো ভুলবেই। আমি যেদিনটাতে তোমার ওই টেন্স বইটা নিয়েছি সেটা তুমি ভুলে গেছো। দ্যাটস ওয়াই আই ফাউন্ড ইট ইম্পর্টেন্ট টু বাই টুডে। আমাকে সাথে সাথে বলবে, আপনি মনে হয় বাই মিস্টেক বইটা রেখেছেন, বুঝতে পেরেছেন? দ্যাটস নট আ কস্টলি ওয়ান, সো আই কুড হ্যাভ রিটার্ন দ্যাট। নাও আই হ্যাভ টু বাই ইউর নিউ ওয়ান। এনিওয়ে, discipline is a model code of conduct. Is a code of conduct. It is essential. ডিসিপ্লিনটা খুব প্রয়োজন। কেন? ইট ইজ এসেনশিয়াল ফর a good life. একটা ভালো জীবনের জন্য ডিসিপ্লিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দুটো বাক্য লিখলাম, ইটস আ কোড অফ কন্ডাক্ট, ইট ইজ এসেনশিয়াল ফর আ গুড লাইফ। এবার তুমি আমাকে বলতে পারো, ডিসিপ্লিনটা গুড লাইফের জন্য তো প্রয়োজন, ভালো জীবনের জন্য, তাহলে এবার ভালো জীবনটা ডিসিপ্লিন দিয়ে পাবো কি করে? ডিসিপ্লিন means, discipline মানে doing, discipline means doing everything. Discipline means doing everything in proper time. If you are ঠিক আছে, if you are a student, you need to follow. তুমি যদি ছাত্র হও, if you are a student, if মানে যদি, if you are a student, তুমি যদি একটা ছাত্র হও, you need to follow, তোমাকে মানতে হবে কি? a set of rules, একগুচ্ছ, বুঝতে পেরেছো, নিয়ম কানুন, ঠিক আছে, এগুলো পালন করতে হবে। you need to follow, certainly বলে দিলাম, লিখতে সুবিধা হবে, you need to follow certain rules, ঠিক আছে, certain rules. What are these rules all about? এই রুলটা কি? What are these rules all about? এই রুলটা কি actually? What does it mean? You need to
You need to do everything according to your daily, sorry, this one, no, routine, right? You need to do everything according to your daily routine. If you don't follow your daily routine, you are not following discipline. Understood? So if you, as a student, if you are not following your daily routine, you are not a student. Because students have got so many things to do. Right from the time when he gets up, he has to not only brush his teeth, clean his face, understood? He has to do the homework, classwork, and isn't it? And then he has to keep himself prepared, understood? For he needs to put on dress, school uniforms, right? And then takes tiffin, takes breakfast, clear. And then after taking the breakfast, he will be waiting for the bus, school bus to come to his door, and then he will go onto the bus or he will get on the bus, and then he will reach school. In school, he will be taught, and then when he comes back, he has so many private tutors to go to for private tuitions. Understood? That's how a student passes his student life, isn't it? I have already told you about the importance of student life. Understood? So it is very clear to you now. So discipline is very important, not only for the students. Discipline, discipline, discipline applies to not only student, all. Discipline is necessary, necessary, necessary. Discipline is necessary for the all the citizens of a country. If all the citizens are disciplined, understood? If all the citizens are disciplined, if all the citizens of a country, এটা বলে দিই, if the all the citizens of a country, ঠিক আছে, of a country একটু জুড়লাম, ঠিক আছে, if all the citizens of a country are disciplined, that country will make progress in almost all fields. In not only a field, not only a field of activity, it will make progress in not only one field of activity, but also
all the fields of developments. DEVLOP developments. Understood? It will not make, এটা শুধু করবে না, it will make, but if all the citizens are disciplined, if all the citizens of a country are disciplined, that country will make progress in not only one particular field of activity, এটা বলবো না, not only in one, এটা ভালো লাগবে যেটাতে in one particular, এটা জুড়লে আরো ভালো লাগে, in one particular field of activity, but also in all the fields of activities and developments. Activities, okay, or developments. Clear? In all fields of, clear? Like it may excel in the field of technology, science, microbiology, okay, all the fields of activities. Now, last but not the least, so the future of a country, understood? The bright future of a country lies in the hands of its disciplined citizen. The bright future of a country, the bright future of a country lies in the hands of its disciplined citizens. Understood? Have you understood? Is there any problem? I hope you understood the topic. ডিসিপ্লিন একটা শৃঙ্খল দিয়ে যেমন নিজেকে বেঁধে দিতে হয় কোনো কিছু উন্নতি করার জন্য, একটা প্রজ্ঞা, ঠিক আছে, শপথ, বুঝতে পেরেছো? শপথ নিলে তুমি কিছু করতে পারবে। তুমি যদি ভবিষ্যতের সংকল্প যদি করো যে আমি এই করব সেই করব, তাহলে সেটা করতে গেলে তোমাকে প্রস্তুতি নিতে হবে, ডিসিপ্লিনের শৃঙ্খলে তোমাকে বাঁধতে হবে, ডিসিপ্লিনের শিকল দিয়ে তোমাকে বাঁধতে হবে, বুঝতে পেরেছো? মানে আমি যদি স্টুডেন্ট হই, এটার বাইরে আমার কোনো লাইফ নেই, ঠিক আছে? আমি যদি ডিসিপ্লিন হই, এর বাইরে আমার কোনো লাইফ নেই, বুঝেছো? যখন স্টুডেন্ট তখন পড়াশুনো, যখন কলেজ আছি কলেজে পড়াশুনো, যখন ইউনিভার্সিটির পড়াশুনো, ঠিক আছে? যখন পরীক্ষার প্রস্তুতি পর্ব চলছে তখন শুধু প্রস্তুতির পর্ব, ওর বাইরে নেই জীবন, তাকে ডিসিপ্লিন বলে। এবার যদি কোনো মানুষ দোষ খুঁজে বেড়ায়, দোষের কোনো সীমা নেই। হ্যাঁ, আর্থসামাজিক পরিস্থিতি অনেক সময় কোনো কারণ হতে পারে একটা জাতির পতনের জন্য, ঠিক আছে? কেন? আমাদের আর্থসামাজিক অবস্থা বর্তমানে খুবই খারাপ, কিন্তু তার জন্য অনেক স্টুডেন্টের জীবনও নষ্ট হচ্ছে, লেখাপড়া বন্ধ হচ্ছে। এসব রাজনৈতিক কথাবার্তাগুলো আমরা এড়িয়ে ফেলবো। কেন? ছাত্র জীবনে এগুলো আমাদের প্রতিবন্ধকতা। এত ছাত্র জীবনে অত বেশি রাজনৈতিক চর্চা, এগুলো মানুষকে কি করে, তার ছাত্র জীবনের যে একটা প্রতিজ্ঞা, ঠিক আছে, বা একটা লক্ষ্য, সেই লক্ষ্য ভ্রষ্ট করে দিতে পারে, ঠিক আছে? ইট ক্যান take you away from your goal, or it can
goal can get distracted. Is that clear? Now come to topic number 4, Student life. student life. It's a very good topic, student life. The best time of our life is student life. If you are a student, you must not kill a second of your time, because it is only student life that prepares a student for future. The success of a student depends on the proper use of the time of the student, understood, who sees this life as the stage of preparation for future. If you don't kill a second of your valuable time, you can be sure of the fact that nobody can prevent you from achieving your goal. Because those who are very good students, they go everywhere with dreams in their eyes. They have already fixed their goal and they're going everywhere with the dream in their mind. However hard the outside atmosphere, the outside influence may try to make them make mistakes, understood, or get their attention diverted, but they are so disciplined, understood, so devoted. Disciples means in our tolls pathshalas, the students are called disciples, okay. And when our rishis were gurus, understood, the student life is the life of a disciple. You need to meditate, you need to keep yourself, understood, fully away from the influence of the outside world. Understood? It is the most dangerous time, or at the same time, it is the best time of our life. So I hope it's not necessary to write these paragraphs, because I have already told you how I have written 3 paragraphs, and I am sure that you have benefited from them and you have at least learned how to write them. Okay. Another very important thing is, it is student life that actually teaches us so many things. Like, this is the time when we learn about so many things. Clear? Some love traveling, some students love, skiing, some love reading. That is how we spend our student life. Some students go for joint interests, some go for literature. That's how the students decide. This is the time of decision making. This is the time when the students decide what to do and what not to do, when they will achieve their goal, and how they will achieve their goal. Everything, a student from Rajasthan, he actually told the world about how he prepared for IAS from class 5. When I was a student of class 5, he started taking preparation for IAS. And there is a student who started preparing for joint entrance examination when he was in class 4. And there was one student who actually started preparing for IIT when he was in class 2. I don't know this actually, maybe you see it as, stories, cock and bull stories, but I think this is reality. Understood? Because those who want to be, understood, different from others, they decide to be different from a very early age. Understood? Charity begins at home. Okay, now, last but not the least, the last topic. So have you understood this topic? Student life. It means student life is the only life when we prepare ourselves for future. So
a wastage of a second, loss of a second, understood, is the biggest loss for a student. So, students, it is the time when the students should make proper use of their time. Time is very essential. They need to have a sense of how important the time in their life is. And this is the time when they need to inculcate discipline. Understood? If you are not disciplined, you cannot achieve your goal. It means doing the right thing in doing it proper time or in right time. Is that clear? Now come to the last topic. What is the last topic? Nature. Nature. It's very nice, but I feel like writing, but I don't feel like writing now because I have already done a lot of writing. Okay. So, what I can do now is I will just tell you about how you can write the, paragraph on nature. You can write, nature is a precious gift. Understood? Clear? For human beings. Understood? What is nature? Nature is the most valuable gift or precious gift for human beings. Understood? The nature actually has kept us all alive. If the whole world, the phone may fall, if the whole world, understood, is happy, it's only because of Mother Nature. Because nature gives us almost everything that all the living beings need for survival. Understood? Number one, nature gives us food to eat, water to drink, air to breathe. Understood? And shelter to live. Is that clear? So we must call nature our mother because it's such a mother who gives us the things the living world needs. So, life without nature would be impossible. Nature, if you tell me, sir, you have told me at length about nature, what nature is, but you need to talk about nature in different countries of the world. Yes, nature's understood in different parts of the world, understood, are different. Clear? If you go to a cold climate or cold country, is that clear? The cold people of the cold climate will will accept nature. Maybe it rains or snows almost all the year round, but to them, the country where they live is their motherland. So, nature in even desert, Sahara Desert, and the 11 countries living or touching Sahara deserts are countries with very harsh conditions. They have sands wherever they see. They don't have cultivable lands, only some cultivable lands, maybe due to river Niles in, Egypt. People living in Egypt have got some cultivable lands because of alluvial oils on the banks of river Nile. They can cultivate different crops. But in the rest, they have so many problems. In the same way, if you go to Ladakh, people living in the minus 50 degree Celsius. And you will be surprised to know that out of 10,000 soldiers, almost 1,000 died this year, Indian soldiers. That's why I always tell you, always pay respect to your soldiers. You should feel proud of your soldiers because it is our soldiers
who actually guarantees our safety and security. They are actually the reasons why we have sound sleep at night. Understood? So, I hope you have understood the topic nature because I have tried my best to touch almost everything. Is that clear? So, if you think that you have liked my class, please don't forget to give me at least one like. Bye.